Hi, welcome to my platform, Linda's TV show. If it's your first time of coming across this platform and you like what I do here, my dear good friend, you are welcome. After watching this video, please put on your notification bell to all notification. Is very important because it will enable you to know when I upload a new video. To my old subscribers, my old followers, to those who are dedicated, who always watch, share my video, oh, what can I give to you? May God Almighty bless you all and grant that your heart desires. In this platform, I upload video on daily basis based on what is happening in Nigeria and in Biafra land. After watching, please share and subscribe. And I also sit down here to watch the video together with you. Then we'll come to the comment section to say our opinion. You are free to criticize, but let us always do it constructively as we go into today's video. Onye ga-enye m gịnị ka nwa ya na-alụ? Gịnị ka nwa na-alụ? O nwere ndị anyị jide ifefe a na-akọ nwanne ya nwoke kpọrọ ya mee introduce to the crime. Ọ sị na nwanne ya nwoke o so jee kidnapping, nweta ego transfer na akaụntụ nyanwa, transfer ya ugboro ịbụọ, sị ya nna ị ga-abịakwana join na ife na nyanwa tie na ebe esi enweta ụdị ego a, nyanwa je join na otu n'ime fa na-eje ife kampụ a bụ egosife ego ndị nọ n'ime kampụ na-enweta. So mana ife na-agwa ndị Anambra bụ na Anambra ga-ajụ oyi kama na unu mana agwọsigodo ala ntamu ada n'ọsọ. Ife a were arụ ịtọ ka fa wee gbanye mgbọrọgwụ ama agwụ in 3 months or in 6 months. Ọ ga-ewe oge. And unu mana anụ ọbụla riri ọbara ibie ada akwụsị ịchụ nta. So na ọtụtụ n'ime fa ejego ife a mee kidnap na ofu mee ịbụa, hey, ego bụrụ nsị ọbọgwụ. Kedu onye na-anya bụ ọkada nọgide baa n'ime ọfịa bụrụ egbe jee mee kidnapping nweta nọgide ọfụ 200,000 or 500,000 dịkọrọ ọnụ ọfụ nọrọ mbụ. Isi anya rapụzie ya ọsọ ka ya jekwuo one more. Ọ na-anya mesizie nke ọzọ nye wee kwụsị. O mesịa nke ọzọ ka ya mekwa ọzọ until aka akpali ya. Mana ọ iji gwafa na the days are numbered. Anambra adịbago mma and Anambra ga-continue na adị mma because there's no place to hide. Thank you. Achọrọ m ka m mata ihe nwere ike ịgwa ndị Anambra State because na Christmas fọlụfụ ofu ọnwa. Kedu assurance a na-enyefa for security, the state of security now, so that ka ha nwee ike ịnata bụrụ n'obi na enwere ezi nchekwa? Dewa efe anyị ga ife na-agwa Igbo na nkife abụ ọlụ unu kelụ ọlụ unu wee n'ọlụ and ya bụ ọlụ bụkwa n'isi ya bụ ichekwa obodo, security of life and property. And iji gwuru na ọ dị m nwa mkpa karịa etu ọ dịrị ndị be anyị na anyị ga-agba Christmas. Ndị be anyị fụrụ be anyị n'anya. Isi onye Anambra na ọma agba Christmas na village ma na imesi gị ife ị ga-eme. So na anyị ga-etinye ife niile anyị ga-etinye iji wee as government iji wee mee. Mana imekwa ka ndị be anyị ghọta na security, ife gbasara security bụ ọrụ onye ọbụla. Onwe ife ịfụrụ kwuo. Onwe numbers I circulate n'oge gara aga wee sị onwe ife ịfụrụ nwee ife ịnụrụ. If you hear something, say something. If you see something, say something. Also anyị na-achụfa bụkwado ndị be anyị maka na anụta ka ala eze bụ na eze adachịka. Ndị security ya fa bụrụ ndị mmụọ mmadụ ka fa bụ. Fa bụrụ ife a na-akpagharị nọọ ịtakwunyelụfa na nekwa onye dị etu a nka kedu nke ọ bụ na nka gebe nke adịfa ebe nọ isikwa na ọmụkwụ. Anyị esobezie esogide. We have to investigate. Anyị solie anyị afụ na eziokwu. O nwere ịbụa n'ime fa agbatụrụ n'akụkụ mgbada akụbem n'isi ọfịa ụnyaa. Ebe fa jili ndị omekome fa bụ ọkada na-agba jikọ ịchọfa pistol
mụrụ onye mụ ebe fa na-eje ife they can do security suspect efa wee flag afa jafe ime nke ife iweta ime amansi agbara fa tọgbọ wee postezie egbe fa bụ so a ga na-enwe ụmụ ife a mana anyị niile gbakọ aka ọnụ anyị nwe gọọmenti anyị dị determined the vigilantes are coming up in the local governments, and we're also encouraging communities to now reinvigorate their local vigilantes. Na-enye information. I wanted the information 2 a.m., 1 a.m., whatever. We'll go and pick them up. Anambra got joy. Amen. So, Governor, is a parajua onye on the street? I'm on the street. I'm on the street. Well, a big one. I felt sorry for you when you came in initially because of the humongous security challenges there when at the state. Yeah. But I'm happy that you are containing it. So, congratulations on that front. Thank you. Now to my question. Then, well, a great hullabaloo, by some people concerning the huge tax regime introduced by your government. And the other day, some people, keke riders, shuttle bus drivers and co, took to the streets to protest what they termed the huge tax regime. I'm aware that there were meetings between government and those people, their leaders. So I want to know how far you have gone with consultations with them, and whether there's a way forward, so that we can begin to hear better stories. Now, and about taxes, we actually 2-3 points I make about taxes. In case, when the question is maka roads, construction site, and so on and so forth. Ejira ono etinye azụ n'ofe. In fact, even in my inaugural address, I pointed me out. Now, oil money na. Ịma alụ agbaga afọ because oge oil money jụrụ. Ndị mmadụ chefuo no tax ndị mmadụ kwụrụ ka eji edozi obodo. Onye ọ na-asị gọvanọ bịa lụọ ilo debe anyị emebigo nke a na-eme ebe a skuul anyị adọrọ mma takụla sekuriti enye anyị ilo bịa fix road for na-ajụkwa ebe ka gọọmenti si enweta ego faga na-eji alụ ilo a ebe na-abụrụ taxes ndị mmadụ kwụrụ obodo oyibo onye ọ na-asị ọ bụrụ London ụfọdụ kịta asị ọ bụrụ Lagos Lagos, everybody pays their fair share. People pay. Lagos State generates 50-something billion every month. 50-something billion every month. 1 month. If I generate in 1 month, we're about if Anambra receive from Federation account in a year. If Lagos generated, but I say, hey, Obolo Lagos, you just buy for an long kaka. But the Wakwai is just joy if everybody, you can't equal your taxes with the beginning of wisdom in Lagos. Now, if you're here, I'm more the conscious of even about tax incidents, especially on the poor, to make sure that the tax incidents are draw heavy on the poor. The tax regime I tinye, particularly if you can equable for the keke and buses and so on. The bulk of the people, tenement rates, buildings are in where. But if it wasn't the mother, but Lagos, in where property, where if one in Apu per annum. But even the man now here, we're not paying. Let's put it clear. About ndị keke na ndị otu ya ife ndị keke na-akwụ kịta dị less than 50% ifefa na-akwụbu. The only difference kịta bụ na asịfa kwụọ na 1 month in advance. That's all.
before fana more than 1,000, some 2,000, some 1,500 a day. Because as if other 500 na to government, which never got to government. Ndị ọzọ na-aga n'aka ndị agboro, na-aga n'aka ndị union, na-aga enwere unions bụ enwere ndị fọmụlụ fa perpetual unionists, lifetime unionists. Ma fe nwere ofu keke. Mana fa na-collect ego every day. No, ndị union, no nke union. O nwere ndị bụ oji moto ma oji ụlọ eme ọgọ ma ndị ife niile doing nothing on the back of ndị keke. Ọ kwụsị ebe a nalị 100 naira, ọ kwụsị ebe a 200 naira, ọ kwụsị ebe a ndị agboro eburu okpokpo na-achụfe everywhere. First of all, if I be a isigodo, nke a fa na-akwụ ndị agboro should be over. Unions, I disband their unions. HOI belong to union in 6 months' time. HOI belong to the union. It belong to the union will be voluntary. Or below for your if a unions just to press for their welfare. But overall union unke every day poteba eba equal to union. Can do union now operate in the world? No na NUJ. No na every day potara ijolo eto to union. You know? So, the only union na toto ilodo eba toto union. We disbanded them. So all those things, kita aina chonde abura. I think this is the point. I'm bagali on yesterday on Saturday. Like I said, I'm on the street. Maka maleba pota no pi work am kwose. Nde mmadu de nulu. Nuputa ai kwose ze fana. Fabiana Kenem Biko, thank you very much. If we make a lie, so far, each on the aboro. They're happy. Because if you find each day, you just go leave from one point, before you lower a park, it was 1, 3, 4, 5, 6, with all kinds of fake receipts. These are taxes and the madnaku, which we are eliminating, or we have eliminated. Now for the keke, that pays now 15,000 in a month, calculated on the basis of 25 days in a month, that comes to about 600 naira a day. Compared to 1,005 a day, 1,900, whatever a day. We have reduced the tax burden on these poor keke people. Remove the burden fana get through. Once you are 15,000 and one even hey 15,000. But the chief word that in a month before no na more than 30,000 before. But if I na put 200 or that bakia when they keep back on venture. But the kita pay it, nobody should stop you anywhere. That's where we are going. And to say the point, final point, Bona. I na idea ba iga forget na billboard say ba na aloilo eba na ikwosila I na idea iga for ebe there. Solution is here. Your tax money at work. Your tax money at work. Nkwa ikwelo ndị Anambra bona every kobo fatinye n'aka anyị faga afu ife ebe ọ na-aga. I na fe in the next 2 weeks or thereabout, we'll be issuing appointment letters to about 5,000 teachers. Okay? So that our schools will have teachers for our children and the next generation. They must be paid. How? Pensioners, they retire in a local government since 2018. None of them received their pension, their gratuity for 4 years. Now we have begun to pay them. They are being paid now. Pensioners, we have gone back since 2018. At least, but they retire since in an office. We've guaranteed they have been paid. All right, go. This is at a time when receipts from oil revenue, it then means something.
that na Aiwa as a people, the culture to remind us that our founding fathers, Nnamdi Azikiwe, Emaya Okparafa, and so on, now follow the cities of Onitsha with main market, with planned roads, tarred, water, electricity, Enugu, Port Harcourt, Calabar, Aba, and so on and so forth, with taxes paid by peasant farmers. Oil Abiago destroyed all that. Oga Afiaru Ekowalonde Mado, taxes. But it is an important thing that we must reconnect the contract between the people and the government. The people pay their taxes, government provides services, but in an accountable manner. Omadizi at the beginning, Mana Ndi Anambra will see where every penny of their money goes to. This one. I think what you've said about the logic behind the taxation is very clear. So I'm not more for Makahodifa because a chair of Nonya of Nakawali of Uma. I'm going to be Baka. And we're guessing where any enlightenment can dominate the involved Matanaqua, the difference between no, I think now I think he's beginning to on a fire banya why on him easy. The engagement government officials, they were engaging, in my view, with the wrong people. They were engaging with the so-called unions. They were engaging with the unions. Man, the new system will introduce the unions, but the new system may introduce in their own interest. Because they collect IFA every day. And we're millionaires and billionaires amongst them. You know, and which is part of the revolution we are going through. Makanandea, Sibuni Mia Waleli, the Nuku Mados, Bolosia Nuku Mado. By taking these things from these people, they are not going to go away without a fight. Ufọdụ mefasone instigate the protest. Ufọdụ ndị keke ji akafa willingly paid before I remember that protest. In fact, faje na akụ some of them kwugolo ụgwọ etife ife. So I think na wobele oge ọfa ga-fanafa achọpụta agwa anyị ndị kwụsị m n'Ọnịcha na-ekene for that. And I pass through here. Sometimes I pass and I say Befana Ikwose and hear them. And they are feeling onafabanye na hey na onyala electric gari shock. Sefana kama electric na mmiri ọkụ kakwa mma. Kama electric vana agabombo. Na ọ dịkwa ka nke a dịka mmiri ọkụ na ọ dịkwa ka I think in the Anambra where our tax regime will be, especially for the poor. No. Ndị na-akwa baro. I've told them on any market na-eje charge ndị mmadụ ndị na-akwa baro, ndị IVA, this and that. We're going to check out that union. You know, they shouldn't. For the poorest of the poor, we want to eliminate there are much of these hassles. But for you and I, for no one, they can and they am flexible. Doguva, can you imagine? Just imagine, for the sake of this, to illustrate this point. Onye keke be on 15,000 a month. Trader, a businessman, nwelo shop, na atobata multi-million, shop ya multi-million naira worth of goods and whatever. Ejuze ego neka ona akwu a month or a year. This is where the issue is. Because a lot of people believe that ego ageji doesn't want Anambra. We can get it here. And at the rate Ijaga, if everybody pays is just half of what they showed, Anambra will be on course. Because under my watch, we're not throwing away one kobo.
we will see the value. In the next few years, they will see the difference in Eba. If everybody will chip in their own fair share. If we have appointments I make, I keep apologizing to my colleagues in the political space because I had a measure of the appointment at 2 They say, nyama appointment. If I have an appointment, can do problem you got solve on the Anambra? Because let me tell you, this revised budget I made last year, on a council the other day, we did the arithmetic. Appropriate for the whole year. That is budget estimate, not the actual revenue. If you get the entire thing and divide it by the population of Anambra, each person's own share for the whole year, for 1 year, will be 17,000 naira. That's 17,000 naira per person. That's what it comes down to. But not 17,000 I can get you war pensioners. Young be a lola yellow. Nyabu be a school I drum my Nyabu recruit teachers. Hospitals are not working. Nyabunka, not 17,000 per person. It tells you the work that will be ahead of us. So, the conversation about tax and value was something I want to take very seriously with our people. We want to lower the burden on the average person, especially to the poor people. But then, getting those who can, it's about ability to pay. Getting those who can to pay their fair share. That way, we can carry the whole society and move it to that Dubai, Taiwan, Afacho, Sonoifa, and Ambrakabo. Thank you. Thank you, Mr. Governor. So if you nuku anu bata nuku nko. Yes, obelazo, bata nke. Yes. I get na boy and I butekwe mbuba. Because to you. Well, ndị anyị na-asị na ntị m akara nke ya, I'm sure na anya m akara nke ya ịnụ ya. Mụnwa na ya ọ na-eme n'iru. Nke izi bụ na as you said, mgbe mbụ a na-enwesị ifefa na-akpọ revenue window, and a na-eme bidding kwa etufa si eme ya, mana emesịa anyị ife na-abatalụ gọọmenti bụ peanuts, nwere ife n'ọkwa na-akpa ndị mmadụ ka ọ na-agde. So this time around, I sị na ọ ga-abụ nwanne kpọtọbọrọ ga-agba n'iru efi onye ọbụla bịaba emesibugo the ife bidding fa ife fa bidil maybe from etu o si bụ eme mbụ bụkwa again peanuts. Nwesị mba na-enwetakwa petitions ndị mmadụ na-ede, ụfọdụ na-asị mba na ife a enyelụ na ọ bụrụ etu a ga-esi wee mịa na fa ga-etinye ego na fa ga-eme nke a. Nwesị mba onye ọ na-abịabazie na Women Development Center na anyị ga-eme auction. Ọ ga-abụ public auction, and that's what we did. And na ka elulu ebe a ife ndị mmadụ na-ekwe bụ ụfọdụ na-ekwe 12 million or whatever. A lot of them in one case, somebody offer golo for the golo never got 100 million. That ended at 510 million per month. Almost ending the Madukulu Agana, 12 million or so, that ended at about 200 or 220 million. All the operators and then on the my fedenia. Or from a quell ne quornoa. Anazuya. Nazuya. But at the test of the pudding or in the eating. For you can see your tolobaya or say a buyer careful. So if I know the kita bonam, fangwabo onye police, asi anandog yabia, and nafabu manya webia. If ogwa fabo na yanora na yorolam ni kuya, yamana ezioku. So if I go on Bosai Nafa meeting on Tuesday, Bono, Fanafa law fact Javal Kita with my deputy governor. EJ, government they committed to help them to succeed.
so fana fa alụ ọrụ na estimulate etu ọ ga-esi wee ga ka fa wee dị successful execute the beats from the various ife afa nweta. Mana ọzi by the 28th of this month bụ oge enyere fa iji kwụ ụgwọ maka ikwesịrị ịkwụ ụgwọ a month ahead or iweta bank guarantee, and all of them nọ there. Nwere onye si na ya ma akwụ maka anyị gwa afọ onye na-ama akwụ nwụnụ ya pụta n'ilo ka agba izu maka ife dị mma na ife anyị mee bụ na anyị weta for each bid I weta the top 10 from number 1, number 2, to number 10 with the amounts for bid. So onye number 1 akwụnwụrọ emitiro, onye number 2 na-eche. In fact, o nwere ndị na-akpọnụ ma ndị number 2 ma ndị number 3 na-asị ka fa tọpụ ego n'ife onye number asịfa chelu nwee ndidi just jide check gị na-eche bọsị ya alụọ ọ bụ na onye number 1 na-emitiri ya kedu ife kwu asị na mgbaghasị ya ma afịara arụ nọ na ife nkwuru ekwu ọzọ so fam ọ bụ na fam emitiri onye nke ọzọ ewele ya. By the time I na-aga to number 10, none of them meet, we start a fresh bid. The important thing is there is a new day na Anambra. That new day, agwaramfa, ina emele anything to government. Onye na-ewele ego ga-enye onye a ma ọ ganye onye a ma ọ ganye onye a. Ịma na ị na-eme salaka. O nwere ebịa na-enye gọvanọ. Ije na-enye nwunye gọvanọ. Ije na-enye onye dị related to me. Inwe onye na-enye ịma na i decide na dash onye a ego. Ije bid ya win ya iwele ya. Open, transparent. That is it. And it's a new dawn. I'm not sure it may be anywhere in the country. And obolo na ifa melo, even 20% of it. But asia, if I na-emete bombo eluro 1%, the bid price. If I realize it, man come 28 lua. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Governor. Ndị Anambra na anụghị ọsọ gị iburu ego gị na-ebunye ndị mmadụ izo na ibunye si ego. Ọ bụrụ na gọọmenti a na anyị na-adachi mmadụ ego, come to the open bidding. Ọ balụ gị na bidding ibuba. Odogwu nwe. Mr. Governor, ndewo. Ndewo. Ekwu maka ndị nkụzi ego ewe n'ọrụ obi tọọ m ụtọ nke ukwuu. Maka na anyị nwa bụ ndị Ọka North, mụ bụ onye Amanuke. And ọ bụ obe mmiri ogbe n'ụgbọelu ndị nkụzi ara abịa ebe ahụ mana ewe ebe ndị ọfụ ndị nkụzi eju ebe niile ma onye dịkwa ka anya mele ome ma anya mbara isi ma west ma ọgbarụ so na iwe malụ mma mana achọrọ m ka m commend your administration because na ọ bụrụ na ndị nkụzi be anyị gbalụ mbọ n'onwe fa tụlụ ugo na Abuja na Nigeria niile bụ ihe bụ the news na the news bụ na ụlọ na-ezi ihe a na-akpọ motivation to do more and further stimulate so I commend you on that. Ngwezi aka nwere opportunity a wee jụọ gị sị gị kedu kwenu maka ndị ọlụ ndị nke ọzọ dịka ndị ụlọ ọgwụ ewechegokwa ewe mana aka m amara ọzọ ibe a na-ekwu maka na ndị ọzọ dị iche iche mba ndị nke a kwụ hospitals without doctors and nurses nke a ga-abụ ọ ga-abụ pastors kita anyị na-ewe afanafa ejezi the last set doctors, nurses and other paramedicals staff anyị na-ewe MSc go first, MSc go for exam, jee interview, meifa, ebugazil fancha niile to the Civil Service Commission. Just like in the suburb, na PPSSC, na final screening for the teachers to prepare the appointment letter. So the Civil Service Commission gafa finalize there. And then doctors and teachers will also get to hospitals. Okay, that's fine. Thank you. Okay, Ify. Ọkwana na-arụ ike a ka m chọpụrụ eju n'odogwu adịko ka mana maka onye nwe arụ ike bụ onye nwe ike ịga n'ọmalịcha ife a niile na-eme o nwee ife ọzọ inwe ego anyị metụtala arụ ike na-ada gbai the other day I take it very seriously.
at the hospitals next year. Again, we're quite a whole lot of interventions, even as we speak. We have intervened, my oxygen plant, my telemedicine, which I inaugurated in Okozo. And then we're upgrading 3 general hospitals that might get on to become specialist hospitals. And then the whole agenda of getting a regulatory framework that will regulate the practice of medicine in Anambra, the very, very critical. Hospitals, makwaks, and so on and so forth, even the drugs that are tested here and the madam. We're very serious about health, because health is wealth. And so by next year, as we roll out quite a whole number of programs already, specialist programs, we are putting in several of the general hospitals and refurbishment of them, and now we're... Hello my wonderful people, as we have finished watching this interesting video, please, I want to see your comment, your contribution, your opinion in the comment section. Like I said earlier, let us do it constructively. Tell me what you think about this video that you have just watched, and also about the platform. If you haven't subscribed, what are you waiting for? Please remember to subscribe, put on your notification bell, share this video, and remain blessed.